Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marta 21. Halo sob, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dirasakan dengan urusannya. Dan yang masih puasa, selamat menjalankan puasa. Dan saya akan menguburit ya di GBLA. Kita akan spill semua di lapangan maupun di area parkiran GBLA ya. Bagaimanakah situasi kondisi pada sore hari ini di Stadion GBLA? Oke, simak langsung videonya. Waduh guys, sepertinya mau hujan. Aduh. Udah gelap gini tuh. Mudah-mudahan ya tidak hujan nih ke arah Wilayah Jabar. Karena saya lagi sedang penerbangan ya, jadinya kagok sekali nih kalau mau hujan nih. Oke, langsung saja ke arah ke Stadion GBLA ya. Mudah-mudahan tidak hujan ya. To the city lights.
concrete jungle would echo through the streets, a story waiting to unfold. Oke, cukup sekian ya video dari kami. Semoga menghibur sobat amata semua dimana saja tentang info pelapangan 2 lapang sekaligus di area GBLA, karena cuacanya sudah tidak mendukung sekali nih, mau hujan kayaknya nih. Oke sob, terima kasih yang sudah menonton dari pertama sampai selesai, dan terima kasih juga nih yang masih stay tune terus di channelnya Amarta21. Baik sob, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat berbuka nanti ya. Dan saya pamit undur diri. Salam olahraga, Persib tetap juara.